গত কদিন ধরে আমি একটা প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন লোকজনকে প্রশ্ন করছি এবং তাদের কথাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, যেটাতে একটা একটা পার্সপেক্টিভ আমি পেতে চাচ্ছি যে আমাদের সামনে দিনগুলো, যেটাকে আমরা সম্ভবত আশা করতে পারি কর্মমুক্ত একটা পৃথিবী, যেটাকে আমরা বলছি, সেই দিনগুলো কেমন হবে। আমাদের এই টরন্টোর অন্টারিও প্রভিন্সে গতকাল থেকে কি তার আগের দিন থেকে রেস্টুরেন্ট বসার অনুমতি পাওয়া গেছে। সরকার যে বিধিনিষেধ ছিল যে একসঙ্গে বসা যাবে না, সেটা তুলে নেওয়া হয়েছে এবং আস্তে আস্তে আমরা সম্ভাবিত বিধিনিষেধগুলো আরও শিথিলতর হবে বলে আমরা আশা করছি। এবং আমরা যারা এখনও বেঁচে পড়তে রয়েছি, আমরা বলতে পারি যে হয়তো বা আমরা এই যাত্রায় বেঁচে গেলাম। যদি এটাকে আমি ধরে নিই যে এটাই সত্যি, সম্ভবত এই যাত্রায় আমরা বেঁচে গেলাম, তাহলে করোনার সময় আমাদের মনের ভেতরে যে উথাল পাতাল একটা অবস্থা ছিল, আমাদের মনে একটা ভয় ছিল, ভীতি ছিল, সেই মুহূর্তগুলোতে আমরা অনেকেই ভেবেছি যে এতদিন আমরা যে জীবনটা পালন করেছি, যে জীবনের ব্যস্ততায় আমরা নিজেদের দিকে, আমার পরিবারের দিকে, পরিবারের সদস্যদের দিকে ততটা খেয়াল দিতে পারিনি যতটা খেয়াল দেওয়া উচিত ছিল। এবং জীবনের বা জীবিকার তাগিদে যে দৌড়ে বেড়ানো, সেই বেড়ানোটা অতটা না হলেও চলতো। তো এই যে উপলব্ধিগুলো, সেই সাথে পৃথিবীর নেতা যারা, বিভিন্ন দেশের নেতা, তারা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে তাদের বক্তৃতা বলার চেষ্টা করেছেন যে এই কোভিড আমাদের জন্য একটা বড় শিক্ষা এবং এই শিক্ষা নিয়ে আমরা একটা নতুনতর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখতে পাই। তো আমার প্রশ্নটা সবার মতোই আজকেও ছিল, যাদের কাছে তাদের প্রথম জন হচ্ছে আমাদের অন্নমেলা বা টরন্টো বই মেলার একজন সক্রিয় কর্মী বা ভলেন্টিয়ার, জামানা হাসিনা মেয়ে, বড় মেয়ে, তার নাম হচ্ছে প্রশান্তি নিশ্চুম। তো তাকে জিজ্ঞেস করলাম ওই একই কথা, এই যাত্রায় যদি বেঁচে যাই মনে করি, তাহলে আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি যে হোয়াট ডু থিঙ্ক, তুমি কি মনে করো যে আগামী পৃথিবীটা, মনে করো আগামী সপ্তাহ থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তোমার অনুভূতিগুলোর প্রত্যেকটা তুমি পূরণ করবে এবং পৃথিবীব্যাপী যে সমস্ত লিডার যারা একত্রিত হয়ে চিন্তা করেছ, তারাও ওদের কথাটুকু রাখতে পারবে বলে তোমার মনে হয়? আই থিঙ্ক আমার জন্য আমি যা যা মানে অন্যরকম ভাবে করতে চাই, যা যা আমার আরো করা উচিত, আমি করব বলে একেবারে ডিটারমিন্ড কোভিডের জন্য। আই এম কনফিডেন্ট দ্যাট আই উইল। এবং এই কোভিডের সময় তোমার যে উপলব্ধিটা এসছে, সেটা তোমার কাছে রিয়েল উপলব্ধি বলে মনে হয়? ইয়েস, ইয়া ডেফিনেটলি। যে কোভিডে আমরা যেভাবে এই চ্যালেঞ্জ, নতুন একটা চ্যালেঞ্জকে ফেস করেছি, সে থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। So we want to, you know, we want to correct our bad ways. We don't want to wait for tomorrow to do something. We hope, like for me, I'm more motivated to bring great changes to myself now. তাহলে যা করতে চাই আমি এখনই করতে হবে। আগে যেভাবে আমি ডিলে প্রোক্রাস্টিনেট করেছি, সেটা আমি এখন করব না, কারণ কোভিড আমাকে সে ধাক্কাটা দিয়ে দিয়েছে যে you have to do this now, don't delay. As for world leaders, are they going to measure up to the promises that they're making right now? I hope they do. Because, you know, many leaders, they make many promises that half the time
don't happen, or the actual changes that are going to be implemented, they're not implemented. And Canada has many of those issues, and COVID has, exacerbated those issues. So I hope that world leaders, when they're talking about getting together to tackle more seriously on issues like, as you said, environmental causes, climate change, I hope they do that, because climate change is such a bigger issue. Like it's a problem for the whole world. It's even more dangerous than COVID itself. But I think for me, some of the world leaders actually will do it, because so far in the last 5 years, they seem to be keeping or at least trying to keep their promises. But it's really the young generation that are going to push and, force world leaders to actually make some changes. And I think they're going to, that force is going to continue to, spread. So তোমার More stronger. তাহলে তোমার ব্যক্তিগত পর্যায়ে তুমি যে এত ডিটারমিন যে তোমার এগুলোর প্রমিসগুলো তুমি রাখতে পারবে, উপলব্ধিগুলো রাখতে পারবে, এটা স্ট্রেংথটা কোত্থেকে পাচ্ছ তুমি? হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ইউর স্ট্রেংথ? I think when I think about that question, the first thing that comes to mind is that I might not have any of this tomorrow. Anything could happen tomorrow. COVID came unexpectedly, and we lost so many of our loved ones, and it brought up so much challenges in life, and it trapped people indoors, and that's like, you felt like you're an animal at home. You felt like the animals that you see in the cages, in the zoos. Yeah. Do you consider this as an awakening, a spiritual awakening, or what? Something like that? I do consider it as awakening for me. Yeah, for myself. I'm more grateful. Do you think that your peer group feels the same way? I think a lot of my friends, Yeah? they do feel the same way. Some of them don't. Or like some of them, they still think that, this is not as serious, and that, just like how we overcame all the other epidemics, even though this is a pandemic, it's okay. It's not as big of a deal. And like, some of them have this tendency that we don't have to be as serious, we don't have to, be so scared. And some of them say that there's no need to panic. Well, not everybody, like, we need to know the truth about the danger of this virus, so that we're careful, so that we're I think it's important to be scared of the virus, because that way you will do what needs to be done. But if you try to promote the kind of mentality that, it's not, it's a bad virus and stuff, but just don't be stupid. Some of my friends, they use words like that. Just don't be stupid. Just do A, B, and C, and you're gonna be fine. But for me, I say that, I'll do A, B, and C, but I'll do D too. Yes, but that D about the future, about the new beginning. So they are not very kind of into doing anything or foreseeing anything about the D. I don't think so. Okay. I don't think so. Some of my friends are just like me, and others are more like, they're more careless. So the overall picture, what will be the overall picture? Will it be a better world, better beginning, a new beginning after the COVID? I think in some parts of the world it will be a better beginning, but not the whole world. Not everywhere. Not everywhere. Not everywhere, yeah. Some parts, some people will be better, while others are just gonna forget about it and just act like it never happened. Okay. But, All right. If I just would like to ask the same question to your mom as well, and would like to. So, if you have anything else to say, my concern is that during the time of COVID, we had an opportunity to look into ourselves during the time of quarantine, during the time of the news coming in that this friend, our neighbor has passed away due to COVID. So that scared us. yeah.
and we had an opportunity to look into ourselves. And then we realized that we did not do many things we could have done better in terms of our relationship, our personal, at workplace, at my, responsibility as a world citizen of the world. But we didn't do. But I thought that if I still remain alive after the pandemic, then I will definitely try to correct what I missed to do or didn't realize. And you also said that you are going to do and you're determined. But overall, you're not very optimistic or hopeful that everybody will sink into this idea of having work to work for a better world. And but that's a grim picture, actually. That's not a very. I think seeing how there are still so many people out there that, like, even at their deathbed, they believe that COVID was a hoax. The virus is not real. There were many, there were, like in the news, I would often see that there were some COVID patients that in their deathbed, as they were dying, they just still didn't believe that the virus was real. They thought that they were dying from something else, even though the doctors and the nurses were telling them, no, you contracted the virus, So when I see that even in their deathbed, they just don't want to believe that the virus is real, then you can imagine how many people out there that are just not believing in the virus, or they're not taking it as seriously. So you realize the extent of the ignorance about the virus. But then you also see that there are many people out there that take it very seriously. They're thinking of themselves, and they're being careful because they are considerate of others as well. So those people will work on what they have they realized during the COVID time. I think will those be only the younger generation, or also elder people who are not as young as you? I think it will be, people from all walks of the world, all ages. All ages. Yeah. So it really doesn't matter where they're from, which part of the world, how old, or what educational background or whatever, where they come from. There are people that will do it, and then there are many other people that won't. And I think for those people that won't, they need to be, I don't know, somehow pressured into, or hopefully encouraged into coming to the other side instead of staying where they are. Yeah. কোভিডের পরবর্তী পৃথিবীটা, কোভিডের কারণে যে আমাদের যে একটা উপলব্ধি হয়েছিল, সেটা আমরা বাস্তবে পরিণত করব, আমরা সে অনুযায়ী কাজ করব, বা আগের চাইতে একটু অন্যরকমভাবে কাজটা করব আমাদের জীবনটাকে। সারা পৃথিবীটা কি নতুন করে হবে নাকি? কিছু মানুষ করবে, সবাই করবে না, সবাই আগের জায়গায় চলে কিছু মানুষ করবে, যাদের খুব কাছের মানুষ মারা গেল, পাশের বাড়ির বা আত্মীয় মারা গেল, তারা এক্সপিরিয়েন্স করলো যে কি সুস্থ মানুষ, ভালো মানুষ কিভাবে চলে গেল। তাদের অনেক কাজ ছিল, তারা সেটা শেষ করে যেতে পারেনি। আমিও মারা যেতে পারি, আমার কাজটা তাড়াতাড়ি করে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু আমি করিনি, আমি অনেক সময় নষ্ট করছি। তো যাদের খুব বেশি তাড়না ভিতরে কাজ করার, তারা করবে। কিন্তু যারা করবে না, তারা কেন করবে না? তারা আগেও করতো না, করবে না, তারা করে না। এটা কারণের জন্য না, কোভিড আসছে যখন কিনা আমার দরজার পাশে আসছে, তখন আমার মনে হচ্ছে না আমার কিছু হবে না। আমার হয়ে গেছে, তারপর আমি হয়তো ভাবতেছি যে আমি বেঁচে যাব। তারা কিছু করবে না, তারা মারা গেল, যে সে তো মারাই গেল। যে বেঁচে রইল, সে ভাবলো আমি বেঁচে যাওয়ার কথা ছিল, আমি বেঁচে গেছি, আমি বেঁচে থাকবো। তার মানে কোভিড পরবর্তী পৃথিবীটা আগের মতোই চলবে, কোভিডের আগে যেরকম ছিল সেরকমই চলবে। কিছুটা চলবে আগের মতোই, কিছুটা স্বভাব বদলাবে। যেমন মনে করেন আমরা আরেকটু সচেতন থাকবো, হয়তো 5-10 বছর হাত ধুবো, মাস্ক পরবো, কোনো জায়গায় গেলে আমরা চট করে যে আগে হাক করতাম, এটা কমাবো হয়তো, বা কিছুদিন চলবে এভাবে। হাত মিলানোটা এখনই শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, কিন্তু এটা ঠিক হয়ে যাবে, আগের জায়গায় চলে যাবে। মানুষ অভ্যাসের দাস।